Good afternoon. My name is Eric Gall. I'm Policy Manager at IFOAM Organics Europe, and I have a pleasure to guide us through our last session of the day. We've talked about organic production and the CAP. We've talked about policy coherence and how food labeling can contribute to the development of organic farming, or prevent it, let's not hope so. We've talked about the organic regulation, and now we're going to talk about consumers and the organic market and what's happening on the retailing side as well. So I have a pleasure to have our three panelists with me. First, I will start with introducing Pierrick de Ronne. Pierrick is the president of Biocop, a French historic organic retailer. Pierrick has worked in Africa a long time ago, managing an hospital as a volunteer, and then started getting involved in Biocop by opening a shop, then another one, and then another one, if I understand correctly. And you were elected to various positions in the cooperative, and you are now the president. So welcome, Pierrick. Thank you for being with us. Yes, you can applaud him. We have with us as well Charlotte Bladh André, who is the CEO of Organic Sweden. You've been working with Organic Sweden since 2014, and you have quite some experience in communication before that as well. So we are also looking forward to hearing your insights. Please. And we also have with us Laure Verdeau, the director of Agence Bio. Laure Verdeau has been working for the SMEs in the agri-food industry for a number of years, and since 2021, she became the director of Agence Bio, which is a general interest group established 20 years ago by the Ministries of Agriculture and the Ecological Transition in France in order to meet the growing demand for more sustainable food and organic farming specifically. And Agence Bio as a mandate to communicate about the benefits of organic farming, let's say, but also collect a lot of data about the organic market. So if you don't mind, maybe we can start with you. Laure, an applause for her, please. Because indeed, Agence Bio just published a couple of weeks ago your latest data and figures about the organic market in France. So we've heard about, a contraction of a market. I mean, what is it about? What are we really talking about? Can you enlighten us about the situation, please? Thank you, Eric. Yes, we published the 2021 data figures last Friday. And we were really eager to give the panoramic, the global view of the market, the organic market. Why? Because we had, at the beginning of the years, food retailers and even specialists, they have their data very early on compared to the global market. And they start communicating about the huge slowdown in their channels on organic market. But we have to bear in mind that the French organic market is very specific. Only half of the food is organic food is sold through generalist retailers. Whereas if you have a look at the global food market, in France, 80% of food goes through Carrefour, Auchan, Leclerc. In France, we don't have oil, but we have supermarkets. So, first of all, you have to take this figure really relatively compared to other channels. In France, we have a specific feature in our market. It's 3,000 points of sales dedicated to selling only organic food. And Pierrick will tell you everything you need to know about that. But also, if we have the global view of the market, we have in total 6 channels for for organic farmers to sell their products. We have the 2 already really structured, consolidated retails that I just told you, but you also have small retailers, what we call artisans, butchers, grocery, all the small shops that are not on the radar of big panelists such as Nielsen and Kantar. And you also have direct circuit court, what we say,
when you buy directly to the farmer. And these two circuits, they are growing. So when you hear about the global market slowing down, it has to be nuanced, which means that, yes, for the first time in many years, the growth was not two figures data. It was a light slowdown, minus 1.3% on the global market. But except the two circuits, the two channels, food retailers and organic retailers, the four other channels, they were growing. So I told you about the direct sales at the farm. It's 27,000 points of sales. 1 out of 2 organic farms in France is selling directly to the consumer. It's in the DNA of the organic world to sell directly to the customer, to have this special relationship with the customer. And they have 8% growth. So basically, when you are an organic farmer and you're selling at your farm, well, the market is quite booming. If we have a look now to butchers, to bakeries, to all that kind of petit commerce, as we say in France, well, they have dozens of thousands of points of sales. They are not specifically organic, but they sell organic products. We have organic baguettes, we have some organic grocery, and when these channels are booming, they are taking in their stake, they are taking the organic products with them. So this is for the home consumption. When you eat food, you're shopping organic food and you consuming it at home. So 2 circuits slowing down, 2 growing up. If we now, so this represents 95% of the total market in in French organic market. So it means that it's only 5% of out-of-home consumption. There is a huge room for growth in both collective restauration, what we call cantine, at school, at work, you have this collective restaurant, and you have a even larger margin of maneuvers for restaurants. In France, we invented the restaurant at the Revolution, and since 1799, we developed, and now we have on the territory more than 180 restaurants. They only buy 2% of organic food, which means that they are part of the next growth. So these 2 circuits, they improved a lot, because in France we have an objective, a target of 20% of organic food at school, for collective restaurants. It's set by the law. Well, if you don't respect this objective, nothing happens. But anyway, there is an objective. And we are only at 6% of these objectives, which leads us to ask ourselves, how can we just fit in and add 14% more of organic food? So Bordeaux already made it largely, but how can we go further on the whole territory? If we reach this objective of 20%, it opens a market of 1.4 billion euro for food for farmers, organic farmers. So this is a massive opportunity. So basically, compared to 2020, okay, the data is not that booming. But if you compare to the year before some little detail, COVID, well, the market is growing. It's the same for Biocop, I think. It's plus 11%. So the drivers of the market, they are sound. And we know that now the question is not how much will be the growth next year of the market. It's how can we find a demand to meet the new organic farmer production. Because farmers, they want to go organic. And we cannot tell them, no, please, don't go organic because we don't have the market in front to welcome you. So we definitely have to promote organic in every channel of distribution, whatever it is. So the slowdown may be here, but it's small. It's not a slowdown compared to the year before because
the COVID year is an anomaly. And also it has to be taken into account that globally, French people bought less food. INSEE, our national statistic body, published in February the data. 5 billion euro of food were not bought this year. French people, they decided to do many things else. For instance, go in skiing and buy many other things, but they bought less food. So it's not, the problem is not organic, it's all about food in general. So this is for the big picture. I hope it answered your question. That was perfect. Thank you, Laure, for clarifying and for nuancing this story that we've heard for a few months that the sales are going down. Actually, it's more complicated than that, and you already highlighted, you know, some potential for continued growth as well. So thank you for that. I will turn to Charlotte now, because we've heard about the situation in France. So what about Sweden? Yes, thank you. I would say we have another situation in Sweden with the market slowing down. Still 20% of our farmland is organic certified, with the national goal of 30% 2030, as we heard of earlier today. And 38% of all food served in our public kitchens is organic certified. And I believe that is still some kind of world record. And also when it comes to the organic food in public kitchens, we have national goals saying that we should reach 60% in 2030. But when it comes to total sales, the organic market share was 8.9% in 2021. And that is a little bit less than the year before. And looking into that development of the organic market, we have seen a steady growth since 2004 in Sweden, with an average growth of 9% every year, until last year. So last year we saw a little decline of 0.5%, and that is kind of small, but what makes this challenging is that the whole loss we find in the retail chains, and within the retail chains we find the total loss within the stores, in store. So looking into those figures, the loss was minus 7.5%. And why that is so challenging is that the retail chains, they are the engine for the organic sales in Sweden. And we have kind of oligopoly on the market with 4 really large retail chains dominating the sales. And when they slow down the sales of organic food, that affects the market a lot. And you were talking about the pandemic. And what is kind of interesting is that in Sweden, in contrast to many other countries, the organic market share declined during the pandemic. And what we can see when we look into the development is that the shift occurred already 2018, when we have had this really dry summer, not only in Sweden but in whole Europe. And media started to focus on the Swedish farmer and the Swedish agriculture. So the consumers started to think that they should support Swedish food and also the Swedish food label. So already 2018, food from Sweden started to grow. And at the same time, we have this huge climate debate. And the answer to that debate, in Sweden at least, is not organic food. We try, but the answer is very often eat less meat and go for plant-based. And altogether, when we have those 4 huge supermarket chains dominating the market, with their campaigns, they also compete with each other, trying to be the best in when it comes to food trends.
So they have a little bit left the campaigns for organic food in favor for plant-based food and food from Sweden. And that is what when we analyze the market, what we believe is the reasons behind the decline. Good, that's very interesting. Thank you, Charlotte. Indeed, very useful to have this experience from definitely one of the leading organic country in Europe, and it's interesting to hear about this, kind of competition with, local products or plant-based alternatives as well. So thank you, and I'm turning to Pierrick now to continue discussing maybe possibly what are the causes of this situation. How do you analyze the situation in Biocoop, and according to you, what can be done to restart a stronger growth, especially for organic retailers? I don't know if I have this answer today, but I will be more fluent in French if it's possible for you. So I wait a minute for changing the air casque. Donc, Biocoop, je vais avoir un point de vue donc effectivement d'acteurs spécialisés, de commerçants spécialisés. On vit aussi une forme de décroissance. Alors évidemment pas vis-à-vis de 2019. On a fait 16% de croissance en 2020 par rapport à 2019 et 1% de décroissance en 2021 par rapport à 2020. Donc effectivement, on est toujours à plus 15 si on s'arrête à fin 2021. Mais depuis janvier, ça ne s'arrange pas beaucoup. Et donc on est plutôt en décroissance autour de 10%. Donc évidemment ces chiffres sont des moyennes. Et donc y a des vécus différents selon les territoires, selon les modalités de gestion des différents magasins. Voilà, et tout l'écosystème construit depuis maintenant 35 ans avec des filières, les filières agricoles et notamment est déstabilisé. Alors les raisons que je vois, alors il y a des raisons contextuelles, conjoncturelles, donc effectivement se comparer à des années Covid, des années particulières. Il y a aussi le faible appui, voire au contraire une déstabilisation et une dilution du label bio alors très, très fortement en France, et je pense que ça fait peut-être une des différences avec d'autres pays européens, avec la montée d'autres labels concurrentiels qui concurrencent et qui, surtout dans un contexte de pouvoir d'achat et d'inflation, donnent l'illusion aux consommateurs qu'il achète du bio moins cher. Et ça, c'est assez perturbant et assez terrible, d'autant plus que, évidemment, le consommateur aujourd'hui, il a des frais immuables, le logement, l'énergie, il doit se déplacer, il doit se loger, et il fait des arbitrages sur son alimentation. Et je pense que depuis janvier, c'est exactement ce qui se passe. Il y a une descente en gamme, une baisse de gamme, c'est-à-dire que le consommateur passe du bio au HVE ou du bio au local, ensuite, ou alors il passe du local et jusqu'au premier prix. Donc première explication, ce sont des explications contextuelles amplifiées par des politiques publiques peu propices. Voilà. Et ensuite, il y a une structuration aussi inéluctable du marché, je pense, et ça a été bien dit tout à l'heure dans une table ronde. On a laissé le marché faire, ça a fonctionné pendant 10 ans, parce que l'offre était très importante et qu'elle a été supérieure à la demande. Aujourd'hui, c'est le contraire, on rentre sur un marché de demande, donc c'est le contraire. En fait, je me suis un peu trompé. C'est le contraire. La demande était supérieure à l'offre et aujourd'hui, ça s'inverse. Et donc, on a beaucoup de difficultés à rester dans cette logique de marché et laisser le marché tout faire. Et ce virage-là n'a pas encore été pris collectivement. Et donc, on a un vrai besoin de stimuler la demande, de revenir aux fondamentaux du bio, déjà, du label, sur les pesticides, sur la question de la biodiversité, réexpliquer exactement les promesses qu'on fait aux consommateurs, et en toute sincérité et en toute transparence. Je pense qu'on a pris pour acquis
ces promesses-là, et elles ne le sont pas du tout. Nous, on a des consommateurs aujourd'hui qui rentrent dans une Biocop et qui nous demandent si le citron est bio. Et c'est compliqué, voilà, donc il faut sans cesse rappeler, et on a pris pour acquis certaines choses, donc revenir aux fondamentaux. Et après, pour moi, je vais voir le verre aussi à moitié plein. Je pense que cette situation est aussi une opportunité, déjà de nous secouer, c'est-à-dire de nous ramener à la dure réalité du marché, avec effectivement de nouveaux acteurs qui rentrent et qui ont des visées opportunistes, qui le font et qui voient la bio comme un segment de marché. Et pour nous, en tout cas à Biocop, et pour beaucoup d'acteurs, je pense, dans cette salle, ça n'est pas un segment de marché, c'est un projet de société. Et donc c'est vraiment la logique est de nous secouer, nous, de reprendre cette place-là qui nous incombe, et avec ambition, force et conviction, et aussi beaucoup d'unité. C'est-à-dire qu'on doit s'adapter à ce nouveau modèle. Donc effectivement, il faut sortir du tabou du prix. Il faut anticiper la question des problématiques que rencontrent les filières. On a trop peu de données sur les filières. Enfin, voilà, comment on a pu ne pas anticiper la baisse de vente de lait l'année dernière. Moi, c'est des questions. Enfin, on a vendu en 2020 des crêpes, des œufs, de la farine et du lait de vache. Et l'année d'après, bizarrement, c'était les 3 produits qui étaient en surproduction ou en sous-consommation. Donc on manque vraiment beaucoup de données, on doit se structurer collectivement. Et donc ça doit nous aider à nous bouger. Et nous, en tant que distributeurs, évidemment, répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, aller sur le numérique, le e-commerce, enfin, voilà, faire du commerce, le commerce de notre temps. Et enfin, la dernière chose, et après je repasse la parole, on a un vrai enjeu qui est de s'adresser aux jeunes générations. Le bio n'est pas aujourd'hui identifié comme vecteur positif sur le climat, vecteur de changement positif ou d'impact positif sur le climat, en tout cas dans nos consommateurs, c'est évident. Ils comprennent bien l'aspect pesticides pour la terre, l'aspect biodiversité, c'est compris aussi avec les abeilles. Par contre, pour le reste, c'est une nébuleuse complète. Et donc là, il y a un enjeu aussi d'appui scientifique, de vulgarisation de notre message. Voilà, il y avait Sabine de l'ITAP qui travaille beaucoup aussi sur ces sujets-là. Et donc, s'adresser aux nouvelles générations qui sont anxieuses, et on est apporteur de réponses. Et je suis convaincu que si on prend ça comme une opportunité, comme une mobilisation générale et avec unité et force, on en sortira grandi. Thank you, Pierrick. Thank you for this in-depth analysis, and as you say, it's also an opportunity for the organic movement, especially the organic retailers, to reinvent themselves. And like you said, you know, we are facing some communication challenges as well, and that's the next topic. I want to hear from you, maybe first from Charlotte, because you have a long experience in communication, and you highlighted some similar challenges as some of the challenges highlighted by Pierrick as well. So how do we innovate in terms of communicating about organic? Yes, this is very complex, as you say, when it comes to communicating what organic stands for. We know, all of us, that organic is like this Swiss Army knife with so many benefits in one, and a tool that we can work with to address all those crises that we see around us today. But when you reach the consumer in store, you have a few seconds to communicate in the shelf. So we really need to find new innovative ways to make the consumer move the hands in shelf. And we have a new project coming up, or we have already started, together with BioNext in Holland and Prolomo in Finland, and also together with colleagues in Belgium. That is called, the work name is Nudging Organic, to find new techniques to work with promoting organic in-store, all the added values and all the benefits that we want to communicate, but maybe we need to do it in another way.
So that will be very interesting to work on, and I hope to share our experiences with all of you from this 3-year project. Which is financed by the EU, by the way, if I didn't say that. So thank you for that. And I think indeed it's a good moment to remind that the European Union has set unprecedented budgets for the promotion of organic products in Europe as well. And this is a big part of the solution. And this is a very good transition to our next topic, because Laure, you started highlighting, you know, where are the places for further growth. And you mentioned restaurants, public canteens as well, in particular, but precisely, you know, in developing organic, historically, public policies have played a key role to develop the production of organic, but they also have a key role to play to continue increasing the demand for organic product as well. So we've talked about promotion policies already, but what can be done? What should be the role of public policy, Laure, to further increase the demand for organic products? Alors, avant de revenir sur le public, donc je vais rester en français, je vais faire comme mon ami Pierrick. Je reviens juste sur la campagne de promotion. Quand le bio a commencé à ralentir, en parallèle, nous, Agence Bio, on interroge plus de 2000 Français chaque année, représentatifs, en leur disant « Mais alors, vous en êtes tout dans votre rapport au bio, comment ça va, c'est quoi vos freins pour manger bio ?» Et chaque année, ils nous répondaient en premier lieu « Mon frein, c'est le prix. » Mais ce frein, il diminue. Et en parallèle, le frein sur je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière le label bio se mettait à augmenter. Et donc, on est allé voir le ministère et on a dit quand il y a la demande ralentie, il faut la stimuler. Comment on la stimule? On aimerait bien des spots tous les soirs à la télévision, à 20h, pendant 1 minute pour expliquer que le bio, c'est bien. Manger bio, ça rend beau. Et là, clairement, on n'a pas eu les budgets. Donc on est allé voir les interprofessions qui, elles, ont des budgets de communication substantiels. Et on a dit, très bien, on va monter l'équipe de France du bio, où on a été rejoint par 8 interprofessions et la maison de la bio. Et on a fait la preuve qu'on pouvait trouver un message commun pour rappeler des fondamentaux. Parce que non, c'est pas évident pour tout le monde que le bio, c'est 30% de biodiversité en plus. Donc là, on a écrit en toutes lettres sur la campagne. C'est pas évident que le bio, c'est 0 utilisation de pesticides de synthèse. C'est pas des résidus, c'est 0 utilisation. La question, c'est pas s'il y en a dans le fruit, pesticides, c'est est-ce qu'il y en a dans l'air, est-ce qu'il y en a dans l'eau, est-ce qu'il y en a dans les sols. Eh bien non, 0 utilisation de pesticides de synthèse. Et le troisième volet, c'est de dire, et ça c'est très souvent oublié, je m'adresse d'ailleurs aux OC qui sont dans la salle, c'est que la bio, c'est le seul système où c'est contrôlé de la semence à l'assiette et où c'est contrôlé chaque année, plus d'une fois par an, parce qu'il y a le contrôle obligatoire, plus les contrôles inopinés. Et ça, c'est quelque chose qui était progressivement, c'était passé dans l'angle mort des consommateurs et qui nous disaient bio, je sais pas trop, est-ce que vraiment c'est bio, c'est vrai, du faux. Donc on a vraiment repris les fondamentaux dans une campagne grand public qui est en ce moment à la radio française. Clairement, les moyens déployés à hauteur de 1 million, c'est un premier pas pour faire la preuve qu'on peut avoir un maillot de l'équipe de France du bio que tout le monde peut endosser, mais il nous faudrait 4 à 5 fois plus pour avoir de l'impact non seulement sur les ventes, mais pas seulement, sur les déréférencements. Parce que les Carrefour, les Auchan commencent à retirer des références bio de leurs rayons. Et ça veut dire que ça ne prépare pas le chemin pour une croissance plus tard. Donc la communication, effectivement, elle est clé. Et elle est clé aussi pour rappeler, pour lever la confusion entre bio et local. Parce que des consommateurs bio qu'on avait perdus nous disaient non, moi je ne mange pas bio, je mange local. En fait, on peut faire les deux. D'ailleurs, hors produits tropicaux, à 80%, le bio consommé en France, c'est du bio français. Et d'ailleurs, certains acteurs poussent beaucoup le local dans leurs rayons. Donc ça, c'est le stimuler la demande. C'est pas qu'une question de marketing, c'est pas une question de communication, c'est une question d'information du citoyen. En fait, un citoyen, dans les rayons, il peut pas faire un choix éclairé si auparavant, il ne sait pas ce qu'il a pour son argent quand il met 1 euro dans le bio. Il a un vrai retour sur investissement. Et pas que pour les coccinelles, et pas que pour la qualité de l'eau, et pas que pour l'emploi. C'est une démarche globale. C'est pas saucissonné avec des promesses bien-être animal, ou c'est pas le catalogue où on coche certaines cases ou non. On a une démarche globale, holistique, et on en a pour son argent. Donc ça, l'information, elle est clé. Je dis bien pas le marketing, on n'est pas là pour faire de la réclame, on est là pour informer le citoyen. Et d'ailleurs, les jeunes auditeurs d'EcoCert, quand ils commencent, certains ne mangent pas bio, m'a raconté quelqu'un d'EcoCert. Ils disent non, mais le bio, en plus c'est cher. Et puis plus ils auditent des agriculteurs bio, plus
plus les agriculteurs leur racontent leur job au quotidien, et plus ils se mettent à manger du bio. Donc clairement, la communication, elle est clé. Et sinon, ça c'est pour la consommation à domicile, qui pèse quand même 95% du marché. Pour les 5% restants, dont on espère qu'ils vont grossir, il y a d'énormes enjeux à la fois dans l'éducation, la formation des cuisiniers, parce que si on veut mettre plus de bio dans son assiette sans dégrader son coût matière ou sa marge, ben, il faut gaspiller moins, il faut réduire ses emballages, il faut doser les portions, il faut diminuer sa viande. Il y a toutes sortes de leviers activés. Et puis, il y a aussi donner envie, parce que justement, on a beaucoup de chefs en France qui nous disent « Oh, la gastronomie, nous, ce qui compte, c'est le goût, bio ou pas bio, on s'en fiche. » Ben non, il faut refaire la preuve que bio et délicieux, c'est tout à fait compatible et que ça fait partie de notre patrimoine culinaire et de la gastronomie française. Good. Thank you very much. And indeed, what you say about the importance of training of cooks and chefs in canteen is very similar from the lessons we hear from our friends from Denmark, for example, where it's been one of the key advantages of Copenhagen, I think, reaching already years ago 90% of organic products in public canteens. And here in Bordeaux as well, I think I've heard 45% already. So there's quite a significant potential for growth on this front as well. I'm looking at the time. I think we can take time for maybe one question for our speakers before we move on. Yes. The microphone is coming. Sibylle Kød, Organic Denmark. Maybe it's not a question, but an idea or proposal to do, because in Denmark, of course, climate does also matter a lot. And for us, it's really important to show that going for more organic food is also going for plant-based food, because going to the organic system, we will have less animals, and we will not be able to feed the world the same amount of animal products as we do in the conventional system. So I think it's really a matter. Communication is a key, and it is really a matter of showing that you have this double benefit when you go for the organic. And then one thing additional, when you talked about nudging the consumers, we have tried in the retailer shops to show on the floor how much space does an organic pig have and how much space does a conventional pig have. And that led to an increase of the purchase of organic pig meat. Okay. Thank you, Sibylle, for these additional points. Some of you want to react on this? Charlotte? Yes, I agree. We also take some inspiration from your nudging projects, and that is a really good example how you make it visible for the consumer in store what it brings when you choose organic. And I also agree with that we need to explain that you can buy organic that is also plant-based and organic and Swedish if you want to buy local and organic. So you don't have to put those benefits on different. So you should not have to choose as a consumer. Yeah. Thank you. Lau? And actually, what you just highlighted, the fact that if you go organic, you eat less meat. It's part of the 6 levers that at Agence Bio we keep hammering to the consumer, saying that okay, you can eat more organic. It doesn't cost more. You just have to minimize waste. You have to cook yourself. You have to buy according to seasonality. You have to buy to the farmers directly because it's less expensive. But also you have to diminish your meat. And this is quite a pain point because Interbev, who is representing the interest of meat in France, is quite precautious about that. And that's why we highlight that the quality of organic meat is higher because you waste less water. It doesn't lose water when you cook it. So basically, you keep 25% of your meat after cooking it. So we are going on this really down to earth detail to convince the consumer that yes, you can eat less meat, but better choose it. Yes. Better, sorry. Indeed.
I was told we have time for one more question, so please do not hesitate. So we've heard about the importance of communication. We've heard there's no contradiction between, buying organic and local or buying organic and plant-based. We've heard about the competition from labels with not so much benefits. And now we have a question here as well. Oui, Cédric Guillot de Bio Suisse. Une question pour Pierrick de Ronne. Tu as parlé les jeunes qui s'identifient énormément au climat. Teasing qu'on va parler demain, effectivement, à 11h40. Bio Suisse a inclus finalement le climat dans son cahier des charges. Donc on pourra aussi en parler. Peut-être que ça va inspirer d'autres, finalement, agriculture biologique et labels. La question, tu disais depuis le début de l'année, 10% de pertes. Est-ce qu'on sait quelle catégorie de personnes cela touche? Alors déjà, nous sommes une coopérative d'indépendants. Et donc d'avoir de la donnée, c'est loin d'être simple. Donc je n'ai pas vocation à vous les cacher, mais je n'ai pas beaucoup de données aussi précises que ça, en tout cas à l'échelle de Biocop. Et évidemment, je parle de Biocop, mais le réseau spécialisé se porte encore moins bien que ça aussi. Donc je pense qu'on a perdu un peu, enfin on a perdu. Je vais le dire autrement. On a 2016, en tout cas en France, je ne sais pas si c'était en Europe le même cas, on a eu une très forte croissance. Je crois que le marché a fait 25% de croissance. Et là, on s'est dit, ça va durer pour toujours. Je pense que ça va durer pour toujours. Il n'y a pas de raison. Le marché, on va aller à 10, 15, 20% de surface agricole, 10% de consommation, et dans 5 ans, c'est plié. Bon. Et donc, on s'est ouvert. C'est-à-dire qu'on a dit, et d'ailleurs à ce moment-là, Biocop a dit, maintenant c'est la bio nous rassemble. Voilà. Et on s'est dit, il faut accueillir tout le monde, alors qu'on avait une image, et on a toujours cette image-là d'exigence, voire un petit peu sectaire, c'est-à-dire rentrer dans une Biocop, c'est un effort. C'est-à-dire qu'on est déjà rentré dans une logique un peu engagée, un peu militante. Et donc cette ouverture-là, elle a été bénéfique. Évidemment, on a accueilli des gens, et je pense que dans ce retournement-là, on perd les volatiles, je ne sais pas comment les clients qui sont venus pour voir et qui ont... Et c'est certainement aussi notre faute, c'est qu'on n'a pas réussi à les fidéliser plus que ça, hein, mais en tout cas, voilà. Et moi, je suis convaincu, alors là, c'est plus une stratégie de Biocop, peut-être pas une stratégie de la bio en général, mais qu'il faut revenir aux fondamentaux et s'adresser aux engagés, aux militants. Ensuite, charge politiquement à la communication de faire en sorte que les consommateurs deviennent de plus en plus engagés et comprennent que par leur acte de consommation, et notamment en consommant bio, ils transforment la société concrètement. Ensuite, nous, on va... c'est de s'adresser à eux. Donc on a perdu les volatiles, et ensuite, le contexte fait que même nos clients très fidèles, et on a beaucoup de clients très fidèles qui consomment beaucoup, ils réduisent aussi leurs achats, ils consomment moins ou ils consomment un peu moins cher, donc ils arbitrent au sein du réseau, ils arbitrent aussi, mais ils viennent toujours, ils sont toujours là, et dans 2 ans ou dans 1 an et demi, 2 ans, ils seront toujours là. Mais il faut qu'on s'adresse plus à eux aussi, et donc avoir un discours beaucoup plus engagé, beaucoup plus militant, et faire la preuve chaque jour que la bio change les choses. Et ils ont besoin de ça, parce qu'en fait, il y a des promesses partout. Et ce qui a changé aussi avec le Covid, c'est qu'avant le Covid, les consommateurs clients faisaient 3 magasins pour leurs courses. Aujourd'hui, ils en font 6. Donc ils ont absolument l'occasion tous les jours de comparer. Et là, je ne parle même pas d'Internet. Ils ont tous les jours l'occasion de comparer, à la fois les prix, évidemment, mais surtout les promesses et les engagements des différents endroits dans lesquels ils font leurs courses. Donc il faut être beaucoup plus saillant, beaucoup plus tranché, et effectivement s'ouvrir aux questions climatiques, donc vivement demain. Okay. Thank you very much. Thank you for this very rich session, and for highlighting that it's also an opportunity for the organic movement to do better, indeed, also in terms of communication. So